railway line. One's got an option. Why walk on a million stones if you've got this here? See? I should maybe just ask her at the back because she's leading Carl, and I don't know if he's partially blind or... Julle moet net sê as ons te vinnig stap, beste. Oh, okay. Okay, watch out for this. I've just bumped my head on it. This is stunning. I do like this. If I was living here, if I was living in this last row here, I would also develop myself a little entrance to this trail here. Tree fell down 2 years ago. Oopsie, sorry, I was about to break this just in case. Look at Chris. That's where they call it. Yeah. This is another entrance to the trail from 5th Avenue. Hello. Hello. Interesting. Just turned off and going a bit higher now.
almost at the dam. Daar's twee, vanaf hierdie dam is daar twee opsies nou. Mens kan of oor hom stap. I think Got two options here. I mostly climb over here. okay. And that's the most, in brackets, difficult part of this entire walk, is climbing over there and onto there. That is this huge issue that I was, that's the only technical And climbing section. over that, this thing. Yeah. Otherwise, there's very windy still at the small freak takke daar. Jy bietjie hulp nodig. Ja, right dan. Kan ek sal sommer Hou vas aan my. ja, sommer nee, net aan jou sak. Het jy 'n sak? Ja. Okay, dan Hou volg vas. ek jou vlees te wading. Okay. Dat jy nog net 'n klein bietjie kan asemhaal. Ek sal sommer lekker rustig stap hierso. Kyk wat met jou want dit sou anyway ons vas agterna kom. Ja. As daar op ek net so. Jy moet sê as ek te stadig of te vinnig stap. Jy's fine. Dis dit. Was die ander opsie om oor daai dambal te gaan, die muur? Wat van hom? Dit was die ander opsie om oor daai muur te gaan. Ja, ja. O nee, ek het hom al gedoen. Ek het al baie keer. Ons het al daar afgespring. Ja, Dis lekker. daar's baie mense daar. Ek het geweet daar gaan mense wees wat nie oor hom wil gaan oor daai deel wil klim nie. Jy moet net oppas daar. Ja, dis Ek vergeet elke keer. Ja, dis goed. Hier kom nog een. Weer net sak vat. Dis nou maklik, hè. Okay. En as jy af kan, Ja. vat vir my, dan ek aan. O, ekskuus man. Nee, ek het ja, daar staan. Ek is nie seker Nee, ek sal jou help. hoeveel jy kan sien nie. Niks nie. Nou moet jy. Ja, voel jy gaan op. Hier kom nog 'n klippie. As hy. Kyk dit, hè. Nou gaan ons 'n bietjie af. Ja, ek hak nie die takke met my stok. Dis wat ek kyk. Hierdie is die enigste gedeelte waar daar 'n paar klippe is. Hier gaan ons bietjie op weer. Saam met Hester weer. Ja. Dis dit. Okay. Kom nou sy. Hy stop af wat in die boom. Sorry, daar sy. Kyk dit. Ja, ekskuus. Hier is dit bietjie toegegroei. Ja. Ja, dit sit nog ek maar in die window sien met die. Hier kom 'n tak waar jy nou onder moet gaan. O, kyk, voel jy. Ek gaan jou los. Okay. Dan gaan ek die tak druk. Okay. Ja, kyk dan, dan gaan ek op, sorry. Sorry, kan hier aan. Ja. Net my stop hasse. Kom probeer op al ja. Ja, net maar. Ek het hom. Hasse. Sien jy raai daar? Ja. Ek net. Pas op vir daai takke onder. O, saam met my, ja. En dan sê ek sak weer. Waar was hy? Ja, kyk. Okay, 100%. Nog 'n tak waar ons onder moet gaan. Okay, ek buig sommer. O, sorry, ek weet. En nou Jy sak van. nie veel takke wat in die pad nou is nie. Okay, mag dan maar bekas ek moet. Daar is 'n paar klippe nou hier. Goed gelyk. Ja, ja. Ja. Jy weet maar my stok in die gedruk nie. Hou maar, hier is 'n paar klippe. Dis die enigste gedeeltes hier om die dam waar Ja, daar nee, ek onthou die. waar daar 'n paar klippe is. Ek onthou die, ja. Ja, ja, eintlik. Maar dit was nie veel reën op die ou ende nie. Ja. Ek dink dit was minder as 10 Minder, ja, hy was net die eendag so bietjie. seker Maklik. 10 minder as 10 mm. Pas maar op vir die klippe hier. Ja. Net mooi trap op hulle want van hulle kan los. Ja, hier is 'n skerp ene Ja. net aan jou linkerkant. Ons is verby hom nou. Ja, ek kan maar gewone stap vorentoe ek sal net as 'n styl op dan. Bietjie op nou. Ja, sê. Ag, ek het hom. Net lekker
Nog 'n paar. Nog 'n paar klippe. Effens op hier. Yep. Kom. Daar sien mooi. En nou is daar 'n groot boomstomp waar jy sal onder moet gaan. Ja, kyk, gaan jy los, dat jy lekker. Kom. Ek wag dat jy deur agter ek hier kom. Okay. Kom maar. Dat ek net 'n vasvat Oh, sorry, ek plek kry hier. Ek is nie gewoond daaraan om die dam te stap eintlik nie. Ja. Kyk, kom op by jou. Ek vat dan hierdie ding dat ek nie opkom, want dit is baie glyderig. Nog 'n boomstomp waar jy moet oorgaan. Ook wat het daar geval? O, dit is nie. Is dit my water wat hier Is dit uitgeval? geval? Ja, dis my. Is dit geval? Dat ek net gou kyk hierso. Ag, waar? Dit is groot hier. Dit kan nou ja. Ja, net vir die snaaksigheid dat mense die maak dit nou nie met die wind. mense die dammie afneem. Ek sal sommer saam met jou, ek dink ons is ja, dit is asemhaling Sê as ek te Hæ? Nee, ek sê Is hy agter jou nou? Amper vergeet ek van hom. Hierdie stukkie van agter die dam tot en met die damwal nou is vir my nou weer iets niets. Ja, maar ek het die damwal het ek gesien dit is so hier so. So ek het geweet dit sal begaanbaar wees. Dis net daai een klip, twee klippe daar wat nou so 'n bietjie onbekend was vir my. jou veter is vasmaak. Ja, ek moet hom vasmaak. Wie was die ander wat vir die dam wil? Ander vir die dam, daai dag hy wou oor die bal. Maar hy was nou nie, was jy saam? Nie tot jy pas melk, nie so, en dan sy jong Basically going past the old George. Ja, ons staan nou, ek dink in die kaap. maar ja, O, dis waar jy uitkom dan. Dis waar jy uitkom as jy nou oor die damwal gegaan het. En jy spring letterlik by daai stukkie sement af. Daar. Dan moet jy nou hierdie paadjie. My skoenveet. Now comes the slightly steeper part.
closer and closer to the main tower. Got the cement here again. Leave it to the imagination what it was for. Very windy. Another tree. Almost at the cross. This has got to be one of the windiest days I've worked.
On our way back, heading back to the dam. Almost at the dam. Great photo this. Okay, we would have had water here. We're going around the dam now and not over it, and we would have had water here if we've had some rain, but we haven't had any rain lately. We've got a lot of wind. Just waiting for Cole to catch up. He's partially blind and amazes me. Good for him. Nou raak het net makliker en makliker weer.
basically around the dam now. Basically around the dam.